Okay, so let's now go on to solving problem involving system on linear inequalities in two variables. We had already discussed linear inequalities in two variables, specifically the system. So pag-sabing system, that is a set of two or more linear inequalities in two variables. So last time I asked you, how do you say, or when can you say that an ordered pair or a point is a solution to the given system? When? Can somebody answer my question? When it's part of the double-shaded Part particle. of this double shaded region. Correct. It could be also triple shaded region. What if there are three equations inequalities given? So the point must be part in a triple shaded region. So depende sa pila ka buok gihatag nga linear inequalities. Okay? So in short, kadong shaded region nag intersect ang duha ka inequalities. Okay, let's have review. Um, is 2 negative 6 a solution to the system x plus y greater than or equal to 2, x minus y less than or equal to 1. 2 negative 6. Anybody? Nan ma'am kay isara siya ka shaded region. Asa ang quadrant makita si 2 negative 6? Quadrant 2. 2, 2 negative 6. How about others? Hmm? Negative 6. Ay, Dali na? Sakto? Sakto? yes. Yes, ma'am. Yes. Hmm. So, klaro siya nga wala siya sa double shaded region or wala po siya sa any shaded region. So this means to say 2 negative 6 is not a solution to the given system. Okay? Kini nga system atong focus ha. Okay, next. Negative 2, 2. Yes, ma'am. Okay? Why? No. I know. No ma'am. Mm. No. Why? Kay nara siya sa isa ka shaded region. Isa ka shaded region, ma'am. Mm-mm. Kani oh. Nasa quadrant 2. Yes. Quadrant 3. No? Negative 2, negative 2. This is also I not a solution. Wala man sa double shaded region or sa intersection nga region. Sabtan. yes, Yes Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Last one. Another one. 8, 4. Asa makita ang 8, 4? Quadrant 1. Oh, yes, that's correct. The rank 8, 4.
Anong dili man siya solution? Why? Kay partner siya sa usa ka shaded region, ma'am. Okay, not into the intersection or the double shaded. Okay, last. 2-8. Solution, ma'am. It is a solution, ma'am. Yes, ma'am. Hmm? Yes. Yes. Solution, ma'am. Solution, ma'am. Asa makita? Quadrant 1. Quadrant 1. One. Yeah. 2-8 is a solution. Parang din na, 0-4. Darang 0-4. That is a solution. 2-4. There are 2-4. -2, -6. Ay, 2-6, -2-6 deh. Kana. Kana sila not solution. Kanang giingon mo nang satisfy. Why? Say for example, x plus y greater than or equal to 2. Ang atong point, ang akong example gay na 2-8. So 2x, ang y na to 8, greater than or equal to 2, 2 plus 8, 10, greater than or equal to 2. This is true. Mo nang giingon na satisfy. So that means to say the statement became true kung imong i-substitute ng imong ordered pair. So kani si 0, 4, 2, 4, -2, 6. Pag imo nang i-substitute sa given inequality, both. Dapat both napaisa. So 2, ang x, ang y, 8, less than or equal to 1. 2 minus 8, -6, less than or equal to 1. This is also true. Man akong giingon. Kaning tulo, mo satisfy na sa given inequalities or system. However, kining 2, -4, kung tanaw na to ha, 2, -4, kini, klaro man, no? Dili solution. 0, -6, dara. Dili pod. Si -2, -8, nasa ubo kani. Though, kani, klaro mga class, kay wala mang sa shaded region. Kani sila, they do not satisfy. So, kung imo na i-substitute, example, try na to ha, -2, -8. X is -2 plus, or y is -8, greater than or equal to 2. -2 plus -8, pila man na? Negative 10. Negative 10. Very obvious, false. Meaning, it does not satisfy the equation. I mean inequality. Next, x minus y less than or equal to 1. X is -2 minus y, -8, less than or equal to 1. -2 minus -8, pila man na? 6. 6. Correct. And this is, of course, false. 6 is never less than to 1. This is false. So it does not satisfy the equation. So, both class, kung isolve nimo sa inequality, mo i-substitute nimo siya, makita nimo nga, dili siya solution. Kay false ang result. And at the same time, kung imo po siyang i-plot ang point, baka halos nimo sa graph. This is solution. So, kaduha nimo ma-check. Question. Question, class? No, ma'am. No, ma'am. Okay, ma'am. Nothing. Okay. Now let's go on to problem solving involving system of linear inequalities. So there is a main topic.
So example for number 1, fuel from petrol pump A costs 30 pesos per liter, and from petrol pump B costs 50 pesos per liter. Mr. Suabe has at most 200 pesos to spend on fuel. Write and graph a system of linear inequalities. So naata diri mga unknowns. So X, wala man ta kabalo no, pila ka ang fuel na imong gikuan ba? So X, that is fuel from petrol pump A, or amount of fuel. Y, fuel from petrol pump B. So from this unknowns class, you can get an inequality from this. So you have here, asa nagikan lang sa 30? So here, 30 per liter for pump A. So mo nang 30x. 30 mo na iyang cost, then times mo pila ka what is pila ka liters or amount of kanang fuel sa petrol pump A. Then 50 pesos mo ni cost sa pump B nga petrol. So times Y, makuha ni mo na bilang iyang kuan amount. Okay? And has at most 200 pesos. At most, meaning to say, pinakadako na ang 200 pesos. Kung yung pinakadako na, subot pasabot, ang values day nimo less than or equal to 200. Mas gamay pa or equal sa 200. Kaya at most good, pinakadako na si 200. Subot pasabot, ang values niya mas gamay pa sa 200 or equal to 200. Now, why is it nakakam up siya ani? Di man po system ba nitong gisgutan, no? So, kining X, sa ni X, muna ang fuel from petrol A. So, other condition class, dapat ang fuel mo na, wala may negative na fuel, nanay negative 2 liters, never na siya. Positive gina mga number of liters or amount. So, muna ang X is greater than or equal to 0. But pasabot, the fuel from petrol pump A must be greater than or equal to 0 liters. So, pwede po siya 0 liters na. Wala. Sunod. So, sa Y pod, mo ni siya sa pump B. Fuel from petrol pump B. Mo nang Y is greater than or equal to 0. So, now we have 3 inequalities. So, we could form a system. So, na siya. Okay. So you are asked to write and graph a system of linear inequalities. So we continue. Muna na yung graph. Ma'am, nilagay yung graph, ma'am. Kaya di lagi Cartesian plane. Okay. Kaniira lang gi-shorten. Kabantay mo sa una, ipahimo mo sa elementary nga X and Y plane na, diba to? Pero sa positive lang i-consider. Just remember that? Anybody? Sa elementary class, ipag-graph mo. Ito bar graph, pie graph, per most good pie graph, bar Yes, graph. Yes, ma'am. Diba ang narito kay ang X, ang positive X na o positive Y, ang dependent variable o independent variable kaninyo? So application man mostly good ang graph ni ani is ang positive lang ang i-consider. So nara sa quadrant 1. So ato ni drawing. Mao ni siya class. It's the y, the x. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because both 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Let's do it. So, mag-graph ka na class. First is, you need to graph the boundary line. To graph the boundary line, makita kang 2 points. So, from 30x plus 50y less than or equal to 100, may unang 30x plus 50y less than or equal to 200. I know. But we'll use equal because since we're going to graph the boundary line. Ang boundary line class, mauna siyang solid or ang
dashed line or dili po liquid ha. Sino binuang mo? Dashed line or broken line. So katong itulod na ko sa inyo ha, find two points. So para mas dali pangita ang x and y intercept. So pag pangitaw ng x-intercept, you let y as 0. If y is 0, so solve it, 30x plus 50. Substitute y with 0 equals 200. So 50 times 0 is 0, so nabilin is 30x na lang equals 200. So to solve for x, what to do? What to do, class? A divide of 30. Very good. A divide of 30. So, that is 30x divided by 30, that's x. 200 divided by 30, pila man na? Pila ka book 30 na sa 200? 6. And Ano, 2/3. 6. Ha? 6 and 2/3. 10 2/3. Yan, ay 6, no? Nabilin kay 20. Kay 6 times 30, 180 man. Then, na-share remaining 20. Or, kung ito na-simplify, 6 and 2/3. So, 6 and 2/3 na. Klaro. So, 6 and 2/3, 0. Another one, find the y-intercept, 0 here. So, solve na to. If your x is 0, so 30 times 0 plus 50y equals 200. So, 30 times 0 is 0 plus 50y is just 50y equals 200. What's next? Divide 50. Divide 50. Divide 50. Okay, divided by 50. So, y therefore is 4. 4. so, na-apply 0, 4. So, kung ito na i-graph, 0, 4, kanino? Ang isa is 6 and 2/3. So, ito na ba yung katulo? 1, 2, 3. Kanya siya ikatulo. So, mo ni ang 6 and 2/3. 6 and 2/3, 0. So, unsa man ni dayon class? Solid dash line. Kani man ang given. Less than or equal to Solid. 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 So, i-connect na to. Muna na ito nahimo ang boundary line. So, next here is we're going to decide, we're going to shade. So, the given is 30x plus 50y less than or equal to 200. So, we need to use test point. So, ang test point, any points not on the line. So, pinaka-AC, use 0, 0. Substitute, 30 times 0 plus 50 times 0 less than or equal to 100. 30 times 0 is 0, 50 times 0 is 0, less than or equal to 100. So 0 plus 0 is 0, less than or equal to 200. Is this false or true? True. 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 So, paasa padulong ang imong shading? Towards 0. Towards the 0. Toward. Dara man ang 0, 0 class, oh. So, padulong dara. So, ano siya? Ara, dako lagi. So, padulong dara ang iyang graph. Mano na ni nakita dira, oh, ang tawa. Paubos si graph kana si yellow. Kana, no? Wala lang niya nakuha. As I've said, ang iyang ipakita is ang quadrant 1. Kay, basta word problem, mostly likely class, nagagamit agad ng positive na values. And then, next na, no? Muna graph sa first inequality. So, next inequality is, by the way, any question? No, ma'am. Oh, ma'am. So, ang next inequality is x greater than or equal to
0. So at this juncture, class, sa'yo na kayo ni. X is greater than or equal to 0 man. So 1, 2, negative 1, negative 2, negative 1, negative 2. We all know nga ang 0 nas tunga-tunga, no? So sa X ka, nanay sa kaning horizontal line imo i-consider. So X is greater than 0, so ma-consider ni mo ning kini siya. Kini nga line. Wala siya. And then for the shading, of course, ang imo ikwan ana is ang positive value sa X. So pa right pa left. Pa right. Mo ni siya. Mo ni yung mga shading. Okay? Asa ta na? Nganong ingan ang graph? Ma'am, linear lagi ni mo, ma'am. Okay, wala man kay y ani. Subot pa sa both straight line, imo answer ani. X is greater or equal to 0. Sumutanong ka sa 0. Sa X. Nasabtan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please ask questions. Ikaw alaw. Oh. Sunod is y is greater or equal to 0 na ta. So, kini akong ipakita ang Cartesian plane. Ang kanan sa graph na gibutang dira is just the first quadrant. Mostly class, kanang kung manabaho na kunuhay mo. Ang first gyud na nga graph sa application ba. Kung kabantay mo sa una sa Excel, yan dali ipakita niya. Kay pag sa real life, wala ang negative. Ang negative, mean to say, kung sa business pa na, bankrupt ka, or wala ka ginansya, naginansi na nung ka. You know? Kay wala ka na increasing imo ang kuan, pwede ma-decreasing. Anyway, so 1, 2, negative 1, negative 1, negative 1, 2. So, y is greater or equal to 0. So, ang y na pod, so dari ang y no, ay kani nga 0. Manadayon ang horizontal imong line. So, kini bali ang y. Mamo naman ka sa x, ma'am. Y mangug ka sa y nga 0, di ba? Dili ang y nga 0. Kung sa x po, dito po pikas. So, ingon maka-greater equal to 0, so, klaro kayo nga, positive value sa y is sa taas, upward. So, mana siya. So, kung atong i-combine, mana na siya result ka na. Kaya kung i-graph, nagbalik. Ito ay graph balik, no? Y, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 4 man itong kano ganun, no? 4. Ang saway. 0, 4 man ito na inay, kano? Na fall. Ako ay dumdum. Sila ang dumdum. So, 2 and 2/3. I know, it's not 2 and 2/3. 6 and 2/3. So, remember the graph of 30x plus 50y less than or equal to 100? Wala na dumdum sila. 6 and 2/3, 0. Ang isa pod, 04, ma'am. So, kung i-graph nato na, and then, paubos iyang kuan, i-blue na lang nato. Ang isa pod, green ta. So, ito, y is greater than or equal to 0, ay x day. Yeah, x is greater than or equal to 0. So, positive man, so ana po siya ang graph. Manilapas class. Don't mind it. Kinilapas siya gamay. Ay, isang labot na noon ako. Nahilabutan na noon. Okay.
Ang next is x is greater or equal to 0, mo na siya graph. Okay, akong iklaro ha. Kanang green, mo na ang x is greater than or equal to 0. Kanang blue, mo na ang 30x plus 50y less than or equal to 200. And then, next, ang imong y is greater than 0. Ay, mo na siya. Ayaw, wala pa y. Arang y. Violet, pataas pod kay mo na ang y is greater than or equal to 0. So as you can see, naatay gainat double shaded region ra no? Karon na nay triple shaded region tungod kay we involve three inequalities. So nanatay three shaded region. Kung upat po di four shaded region. Depende sa given inequalities. So mao na makita ninyo mas nice actually sa picture. Nakita gid niya ang combination sa color. Kini class of. Mao na bali ang solution. Ano yung solution? Nagsugod diri o kini kinahang gi-violet kina siya. Hiwi. Kini siya. Mao na yung solution. Dira nag-abot ang three shaded region. Triangle. Muna solution. Sabtan? Sugot pa sa boot. Mas gwapo pag hindi siya kaya naka-label. So, muna yung fuel from pump A. So, Y pod fuel from pump B. So, itong interpret. So, kung naakay shall we say 1 liter. 1 liter nga, pwede. 1 liter nga for pump A, 1 liter pod na pump B. I-try na to ha. This is interpretation as a problem. So, 30, is ito, 1 akong gipick, no? Kay 1 is a solution man. Times 1 plus 50 times 1 less than or equal to 100. So, 30 times 1, 30. 50 times 1 is 50, less than or equal to 100. So, 30 plus 50 is 80, less than or equal to 100. So, this is, of course, true. So, kung 1 liter imong fuel from pump A, and also 1 liter put imong fuel from pump B, the cost is just less than 200 pesos, which is correct. Pwede po din eh. Kinadyo dire class, this is 0.4. 0 liters from pump A, 0.4 ta. So 30 times 0 plus 50 times 4. Less than or equal to 200. 30 times 0 is just 0. 50 times 4 is 200. Oh, this is true. Ano man, ma'am? 200 can never be less than 200. Ano true man siya, class? What do you think? Equal. Because of the equal. So true siya. Kung 0 ka liter from pump A imong paliton or imong kuhaon, 4 liters imong kuhaon dapat sa pump B. Ano lang siya? Question. Question, class. Balik ka mo sa Pasko mga dong. Okay, na question dira. Therefore, Mr. Suave can buy the following fuels from different fuel pumps without spending at most 200. 3 liters of fuel. Ayang gitry diri as class sa module ninyo, 3-2 yan combine. Actually, there are many combinations or the pairs could be. 3 liters of fuel from pump A, pwede po 2 liters from pump B. Sana siya, makaspend siya of at most 200 or less than or equal to 100. Pwede po 2 liters of fuel from pump A and 2 liters from pump B. Okay. How about this class? Pwede ba si Mr. Suave makapalit og
Or is it still less than or equal to 100 or at most 100 kung palit siya og 5 liters from pump A and 6 liters from pump B. 5, 6. 5 liters from 5, 6 na nakaingon. Sige, pwede ba? No, ma'am. No, ma'am. Sige, nga naman. So, bala ninyo. Pila the result? Kung 5, 6. Yun, sobrang isip. Yeah, sobra 200. Sige, I want you to solve it para makarelate mo. Okay, go. Solve ninyo. Okay, 5, 6. Unsa ang result ng inequality? Sobra, ma'am. Ha? Pila man? 450. Ha? $240? Okay, ato i-solve. 3x plus 5y less than or equal. So, if not 200 ni. 200. So, 3 or x is 5 plus 5 times 6 less than or equal to 200. 3 times 5, 15. 5 times 6, pila? Ay, sorry. 30 din ako naman eh. Ay, yung reduce. Tama dito gay na. Patay nang relate. Problema nang relate. Here nang reduce class. But we'll just use the original para di ko ma-confuse. Okay. Balik ko na. 30x plus 50y less than or equal to 100. So 30 or x is 5 or y is 6 less than or equal to 100. So 150. 50 times 6, 300, no? Tama ba? Yes, ma'am. 300 plus 150 is 450. So mas dako. So dili pwede nga 5 liters among parton sa fuel from pump A and 6 liters from fuel from pump B. So muna interpretation. So false na siya. Hindi siya pwede. You cannot buy 5 liters from pump A and 6 liters from pump B. Ano lang. Ano yung mga applications? Question? Actually, simple problem na siya, class, na kanang ma-exist good ng pater, pait kauguan, kanang kulang na imong kwarta. Kay mo, dito dapat kinira. Actually, usual na nga naghitabo. Kini lang, ato lang gipakita sa math concept. So, yung nga naka-importante ang inequalities. Question? Okay. Next problem. Thea is buying soil and plants for her garden. The plants cost 100 pesos each and the soil cost 40 pesos per bag. She wants to buy at least 5 plants. She cannot spend more than 1,000 pesos. First question is write the given using any variables. So at this juncture, class, naglet ta. Ini pwede man per usual magud kay x ug y kay because we're using Cartesian plane which uses x and y. So here, so naglet x siya, number of plants. Ano man na, ma'am? Oo. Buying of soil and plants. Buying of soil, plants for a garden. The plants cost 400 pesos each. So, si plant ang unang gi-describe. So, manang gilet x niya. Pwede
pwede mo iway si soil. Mapayo naman gyapon na. And soil costs 40 pesos per bag. So muna si Y. No? The bags of soil. And then, letter B, write the system linear inequalities that best describe the situation. So, from this statement, class, kini nga sentence, 100x. 100 mo na cost sa isa ka plant. Then, x, we don't know the number of plants. So, manang x. 100x. So, 100 mo na ang presyo times pila ka buok gipalit. Example, kung napulo ang gipalit, so magasto ni wala 1,000 mong bayaran. Example, no? Nga siya ang yung anong 100x. Times na siya da. Then 40 mo ang cost per bag sa soil. Then y, the number of bags of soil. And iyang nagamit is cannot spend more than. So cannot spend more than, so dapat dili mo lapas og 100 pesos. So dili mo lapas og 100 pesos pero pwede siya ma-equal sa 100 pesos. So, dili man pwede malapas, pasabot less than or equal to 1,000 pesos. So, dapat kabalo jud mo class mo translate og English statements to mathematical statement. Gamiton jud ni ang grammar dili. Okay? And then, unsa man ni ma'am? Then, asa nagikan ma'am? Diri gikan no? She wants to buy at least 5 plants. So, x is greater than or equal to 5. Describe man ko na dira gain kana. Pero gain naman mo lang ito i-describe pero masabotable man to siya class kay. Itong kita fuel man to no. Gipakita dito nga. Of course, fuel man na siya. So fuel can never be negative. So mo nang stated to nga x is greater or equal to 0 and y is greater or equal to 0. Pero dili gi-state yun at least 5 plants. So when you say at least 5 or more. So, manang greater than or equal to 5. So, duha lang ato adiri na so mo ni ang graph. Do I need to explain one by one? Kinag-discuss naman ta graphing. Last na itong mga discussion. Kini ako lang siyang i-discuss. Ngano na nga na. So, ngano na nga naman siya. I-show. Ang problema sa inyo, di ba ko ba mo graph? Sige. Muna, 100x. 100x plus 40y less than or equal to 1,000. So, example, kung xy. Let's get the x-intercept. So, y is 0. If y is 0, boundary lines at ha. So 100x plus 40y equals 1,000. So 100x, substitute 40, ang y 0 is equal to 1,000. 40 times 0 is just 0. So 100x equals 1,000. What to do next? Say button to solve for x. I-divide og 100. Yeah, divide of 100. 100. So x therefore is pila? 10. Divide. 10. 10. So 10. So nalakay 10, 0. Sunod, if your x is 0. If x is 0, so 100 times 0 plus 40y equals 1,000. So 100 times 0 is just 0, so 40y na bilin. Sunod na buhatan ana, ang saman? Divide by 40. Divided by 40. 40. So therefore, y is 25. 25. So 25. So 0, 25. So sa kani nga example diri, ayang gibuhat kapoy man mag-graph no kung kanang 1 2 3 4 taas kayo. So ayang gibuhat by 5 niya. Pwede kayo na siya.
such that nang uniform siya. Nagaliuban class nga, gibay 5 sa x, sa pikas pag gibay 1,000. Okay, consider lang na siya. Okay, basta mga application sa linear equalities, mag-involve na big numbers. So, nakita ninyo, no? No need na akong mag-graph. Ako na yung ipadayon. Wala, no? Mauni ang y. Mao po niyang x. So, ako na ipadayon. So, as you can see, na-adere mo ni siya ang 10, 0. So, which is check. Next is 0.25, which is check pod. So then, since less than or equal man siya, so nag-use siya og ang boundary line niya is using solid line. Now, the shading, so we use test point again. So, ang test point, of course, wala man ang 0, 0, so just use 0, 0. But in a way, you can use any other ordered pair class as long as that ordered pair or point not on the line. So, next. So, atong isulayan o substitute 100x plus 40y less than or equal to 1,000. So, 100 times 0 plus 40 times 0 less than or equal to 1,000. 100 times 0 is 0 plus 40 times 0 is 0 less than or equal to 1,000. So, 0 plus 0 is 0 less than or equal to 1,000. Which is this true? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung true siya, Yes, class, what ma'am. does it mean? Towards. Towards ang shading. Towards 0, 0. So, maklaro siya nga towards 0, 0 siya. Muna yung mga shading. Kita na ninyo na. Maubos pa na siya. Sabtan. Yes, Yes, ma'am. ma'am. And ang next ani, katong x is greater than or equal to 5. So, mas dali siya. Around 5. Nang tarungon. Ito na i-continue. So, 5, around 5 class, 5 man na. X, money ang y. So, ang shading per right, nga naman, kaya sa right, mo man ang mga positive values. Siya. And then, i-combine silang, i-combine silang duha, wala siya result. So, nag-combine na. Ma'am, asa kaya ang ilang kuan, ma'am? Ilang intersection. Mama niyang y no, paubos. Then ang x. Sige, ako na lang i-graph para mas klaro siya. Or mag-by 5 man ay kani. Pwede lang mag-by 5. Sige, i-graph. Sige, ito class. Please help me. Y, mali ang x. No? Wait. Five, 10, 15. 10 naman to, no? Because kay 5, 10, 15, 25, 30. So, may tag point. So, 25, 0.25. Tama ba? Mumali, no? And then, so remember that? 10, 0. So, connect. Oh. And yung shading kay towards 0, 0. So, padalang dali. Sunod is x is greater than or equal to 5. So, paano siya? Then, pa-right. Okay, positive values man. So, kung i-label ha, mauning siya sa x greater than or equal to 5. X. Then, ang sa blue, mauna siya ang sa 100x
Ay, wala lang tanang uniform ha. Lahi lang ako ang color gigamit. So, mas makita na diri class, mas klaro na ang iyang solution. Mas naklaro na ninyo? So, I use another colors. Use pink. So, diri dapit ang solution. Kini, o, kini. Naklaro na ninyo? Ano siya? Ma-extend pa ta, dili na. Ma-extend pa ni, dili. Katong gayon na ka-specific mong good siya. Triangle man ang result niya. Kini class, infinite ni siya. Ay, infinite man po triangle. Di na ma-ihap ng mga number of ordered pairs sa solution. Kini, di ba? Mag-extend pa na siya actually. Paana pa na. Paana po siya. So, done? Pero ang pangutana, unsa kining y? Number of bags of soil. But, na i-but. Pwede ba naman negative si y? Pwede? Pwede, class? No, Pwede ma'am. ba ma-negative si y? Ano? Dili. No, So sa ma'am. kini class, though yung graph mo ubos pa, so ang possible answer ana kini ra gyapon. Kini o. Akong i-shade kini. Triangle gyapon. Kay di man ka pwede mo consider nga si y negative. Wala may negative nga number of bags of soil. So bot pa sa bot, pwede naman zero ang number of bags of soil. Kani ra gyapon. So, kanang theoretical na pag-graph is different from real situations. So, di ka mo consider negative, especially when you're talking about amount, money, distance, di na siya manhimong negative. No? Ang sabtan? So, napoit la in term na class overlapping regions or double shaded region, triple shaded region, depende sa pila ka number of inequalities ang given. So, ang correct din nga term is overlapping, overlap pa. Nag-intersect, manong yun na intersecting regions. So, given at least two possible solutions give at least two possible solutions to the system. So, all of the ordered pairs found in the overlapping regions are solutions. Pwede siya. Pero, however, no negative numbers because we cannot buy negative items. Manang giingay na. Okay? Question. So, karon Wala na. makasabot na mo unsaan pag-interpret og kuan mga problem. Makasabot na mo, class? Yes, ma'am. Wow. Very good. Okay, next. An elevator in a mall has a capacity of 1,350 kilograms. Suppose that the average a child weighs about 25 kilograms while the adult weighs 60 kilograms. So you're asked to write a system of inequalities for the given solution. So then the graph the solution set of the system. Okay, ato na isa-isahon. So, an elevator in a mall has a capacity of 1,350 kilograms. So, muna ang total, no? Suppose the average, suppose that the average, muna ang average na capacity. A child weighs 25 kilograms. Mao na, average lang po na. So, muna ang 25x. So, muna ang x. So, ang x diri class, mauna ang number of children. Okay? So, ang y here, manaang, sa maning y bali? Plus. Adult, ma'am. Adults. Very good. Number of adults. So, manang 60y. Kay ang average kilogram sa adult is 60 kilogram times y. And the capacity of, wala siya giingon no nga ka ng at most, more than, less than. So, nga no kahang naggamit siya og less than or equal to 1,350. Yung giingon lang nga capacity of 1,350 kilograms. Why is it
it uses less than or equal? Why? What do you think? What do you think, class? Ano ka ha? Not more than 1,350 kilograms. O, dapat not more than. Pero pwede siya ma-equal sa 1,350, no? Yes, ma'am. Nga nung dili man greater than. Kay maora man iya makarry. Carry. Tinood. Ay, kung mag-greater than na, overwrite na, di na siya pwede sa elevator. Di na mo under or maguba ang elevator. So, mo na ang less than or equal to 1,350. Nasabtan? Nasabtan? Yes, ma'am. And then, wala na siya giingon dalang other nga mga statements. Pero, ano na amaning x is greater than or equal to 0? Because, yun naman, x is the number of children. Di man pwede man negative ang number sa children, di ba? O si y po, di pa man negative. Maunang naingani. Actually, gain na bitaw. Oh my God. Hapit mawala. Kulang gani siya og kuan kung istriktuhon nako. Pwede kulang ni siya og y is greater than or equal to 0. Ang y, ba mo ni ang number of bugs of soil. Pero at least na iyang discuss diri sa ubos. Unang kini ang shaded dira kanang gipink na tanan. Mo na iyang consider ang y di pwede mo 0. So, mana siya, wala siya gi-graph class. Pwede pala ito i-graph. Sige. Actually, pwede naman i-substitute class. Wala man, yeah, hindi mo siya graph. Wala na gi-graph. I-graph na lang nato. Sige, Gora. Ito i-graph. So, na-idris at na mag-try. 25x plus 60y. Let's have the boundary line, 1,350. So, mara gyapon, x, y, x, y. Let's get the x and y intercept because the CS method, 0 for y. So, 25x plus 60 times 0 equals 1,350. So, 25x plus 0, 60 times 0 is 0 man, equals 1,350. What's next for this? Then divide that. Divide. Okay, divided by 25. Pilay answer ani class? 54. 54? Tarong nga ha, wala pa rin ako nagkuhan. Tarong nga gabi ba? Tarong nga jud din 54. So, nakay 54, 0. Next, if your x is 0, diretso na ta? 25 times 0 plus 60y equals 1,350. So, 25 times 0 is 0, so 60y. So, of course, divided by 60. Maklaro pa sa inyong screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So, 60y Yes, divided by ma'am. 60 is y. Pila man na? 1,350 divided by 6. Pila class? 22.5 po. 22. 22.5. 22.5. 22.5. So, 0, 22.5. So, kung akong i-graph na, blur lang ta kay positive man na ini. Ano y? Dagko man nga values no, yung gamay ratong space. So, pwede ta mag-by 10. And 20, 30, 40.
Isa, 10, 20, 30, 40, 50. Sorry. We increase the isa. 60. Okay. Let's start with 54.5. So it's between 50 and 60. Am I right? Ay, dili dapat sa pikas din kuan. Mali din eh. Pick kuan. Tama ba? It's between 50 and 60? Hello, class. 54. Is it between 50 and 60? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, mo ni siya ang 50. So, dili tayo estimate lang. 54, 0. And the other one, 0, 22.5. So, it's between 20 and 30. So, dali. Estimate ang pod, 22.5. Ay, 0 dali. 0, 22.5. So, connect na to. Na siya. Why I'm using solid line? Less than or equal, ma'am. Okay, good. Okay, so next is less than or equal. Then, unsay pusunod ani nga method? I mean step. Test point, ma'am. Test point. Test point. So, what do you want for test point? Ano yung gusto ko i-test point? Sa man? Unsa? 2? Okay, 2 to? 2, unsa man? 2, 215. dako, apil 15 ko pa. Sorry. Is 2, 3. lesser. Ha? 2, 3. Pila, pila? 3, ma'am. Okay. Pwede ha, di lang 0 per day. Okay, let's, sa given gani, 25x plus 60y less than or equal to 1,350. One, 350. Oh. Reason ba? Less than or equal to 1,350. So 25 or x is 2 or y is 3. Less than. Maklaro. Maklaro akong agi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 25 times 2, 50. Plus 60 times 3, 180. Follow? Sakto? Yes, ma'am. Sunod, 50 plus 180. Pila? 230. 100. 230. Is it less than or equal to 1,350? Yes, ma'am. So true. So, what does it mean? Towards 3. Is it towards Towards ma'am? 2, 3. So, dito siya. Naramang 2, 3, diri o. Ana. Dara. Sunod, ato na pang i-graph is x is greater or equal to 0. So, diri yung graph ani. X is greater. So, diri. X is greater than. So, manin siya din niya. Pa right, pa left. X is greater Right. than. Alright. Alright. Greater than man. Okay. Sunod. Y is greater than equal to 0. So, Taas. dili Taas, fit. ma'am. Pataas.
Taas po. So, nakita na ninyo ang kuan? Shading? Yes, ma'am. Ang iyang overlapping regions? Nakita na ninyo? Yes, ma'am. So, unsa na iyang color? Ay, color, unsa iyang na form niya nga kuan? Shape. Triangle gyapon no? So, kini siya dapit dali. Kini. Ano yung graph? So, katong kuanon, mo ni siya. Mo ni iyang solution set. Sabtan? Yes, ma'am. Okay. Now, you're asked, in order to pay, is the ordered pair 2 children and 10 adult a solution to the system? 210. So, you're substitute class? True man. So, pwede. So, pwede 2 ka children and 10 ka adult ang musakay. Dili ma-overload ang elevator. Muna yung question. The ordered pair 210 is solution of the system. Another question. Can 10 children and 5 adults ride the elevator? Can 10 children and 2 adults, 2 adults ang gihuno? 10 children and 2 adults, 5 or 2? Ako na isa that. 10 children and 5 adults could ride the elevator. Sige. Sa man class. Yes, ma'am. By looking at the graph, mahibalaan na nimo na. Tanawa ang graph. Pwede ba? Pwede ka, ayun no? Yes, Naraman ma'am. rin ang 10-5. Ako nang gamit yellow. Naradri yung 10-5. Dira. So, pwede. Pero pag isolve na ninyo. Sige daw, isolve. I-substitute ang 10-5 sa 25x plus 60y less than or equal to 1,350. Ano sa'yo resulting niyo? 550, ma'am. 550? Yes, ma'am. Sige, other. Solve din niyo. Sige, 25 times 10 plus 60 times, ano siya? 5. O, tinuod. 550 still less than or equal to 1,350. Pwede. Okay, another one. How about this? Pwede ba makasakay ang 0 children and 70 adults? Sige, go. Walay children, puro adults. 70 ka-adults. Pwede? Dili, ma'am. Dili, ma'am. Dili. Tanaw ni mo sa graph, dili lang 70, 0. Ay, 0 ang children na? Haliday ko. 0 man ang x day. So, diri is taas. 0,70. Ang layo ra. Wala sa solution set. Pero, kung isolve mo, pila di result di ay? Sige, 4,200. 70 times 60? Yes, ma'am. 4,200 tama. Sobra na kayo, overload na na, maguba na ng elevator. Di na dyan siya maigo. So, ano lang, no? Nice man gid ang inequalities class. Question. Nalingaw lang mo, class. Nice, no? Yes, ma'am. Nice ang kuan kay makita man sa real life. Okay, karon, we'll go on Yes, to next ma'am. topic. Can we? Let's see class. Relation and function. So when you say relation, a relationship, ma'am, na siya. A relation is a set of ordered pairs, X and Y, na involves two items, two entities, two beings. Ug sa math, mo ni si X ug si Y.
where X is the input, and Y is the output. So the domain is the set of all input values of a relation. So kani si domain mo ng tanan X, set of possible input values of a relation. While the range set of all possible output. Muna balay possible all Y. Okay? Muna yung relation. Oh. Our relation can be represented in many ways, including as ordered pairs, pwede siya ordered pair, pwede po siya table, pwede po siya graph, and mapping diagram. Upat ka buok. And then, remember class na amoy performance task. Your performance task is you're going to make a leaflet. Ang leaflet, about to sa kurente, consumption ninyo per month. Ang kato siya, imong i-present into ordered pair, into table, into graph, into mapping diagram. So, 4 nimo upat ka presentation nimo ang imong ibuhaton. Did you do it na? Sino di ba to? Ma'am, Sugod na designan sa sa leaflet? ma'am. Of course, na ba dito aesthetics, design, appeal but sa points. Okay, ma'am. Can use bond paper, ang uban sa uno na pagwapo kit mga papel o whatever. Pero pwede na jud papel. Pwede na pud nimo dili necessarily i-encode nimo, pwede na maisulat. No, na-late man siya kayo eh. Sorry na lang dai sa may sulod. Okay. So ordered pair. So example here, the given relation represents the number of boxes of candy sold and the money earned. So 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16. So ang yung kog X mo na siya ang, di ba, X mo na input, ang Y mo na output. The set of all inputs mo na as X. So 1, 2, 3, 4. Follow? Mo na mga X. Si Y, mo na ni siya ang mga the set of output. So 4, 8, 12, 16. Mo na siya. Sabtan. So yun na, no? So yun naman yung relation. So here, example number 2, input X, the age of the boy. So while the Y is the height in inches. So kung 7 years old siya, ang imong height is 41 inches. Kung 8 years old, 45 inches. For 9, 49 inches. 10 years old, 52 inches. 10 years old, 53 inches. 11 years old, 55 inches. 12, 59 inches. So, muna siya ang yung kuan. Sa X o sa Y. Okay, muna siya ang sa ordered pair. Next is by table. So, ano lang, table is isulat lang nimo ang X o Y. And then the other one, mapping diagram. So, ang sa mapping diagram, na arrow, no? Kita man yun, may arrow. So, 7 goes for 41. 8 goes for 45. 9 goes for 49. Muna klaro class. Ba't ipaubos ni si 9 goes to 41. 49. Si 10, duwa ang partner. 10 goes to 52 and ay, sa mani. Ay, sorry. So, 10 goes to 49 and 52. Duwa iya. Wala ka nagtarong. Nadali, Ira nag-represent. And then, 11 goes to 53. 12 goes to 55. Kuha na? Okay, next, sa graph. Upat ka buok. Again, sa to, ordered pair, table, graph, then mapping diagram. Sa graph, kinilang sa quadrant 1 imong ipakita. So, nino, 6 years old, 7 na day, 41. Munang wala siya na exactly sa 40 na tupong. Nara, yarang graph niya, class. Sa 8, 45 ang height. Nadara. And then sa 9 years old, 49 ang height. Nadara. And then, sa 10, si 52. Muna kabantay mo na murag baga-baga siya kay duha man na. Ang 10 kay 52 o 53. And then 11 years old, 55, as seen on the graph. Then 12 years old, 59 years old. 59 inches. Question. Pangutan na. Question? Wala question? Okay, mangutan ako. Unsa to upat ka representation sa relation? Kung naminaw gid mo?
What are the four? Ordered pairs, table, Ordered mapping diagram, graph. pairs, table, Mapping diagram, Mapping graph. diagram. mapping diagram, and graph. Okay. Sayun, dili. Ah. Sayun, dili. Sayun ka, no? Pero class, relation cannot be always a function. Mara siya, di ba, na relationship class nga. Okay. Dili magbulag, person magpapabanay mga, let's talk about another example. Okay, example. Kuan, relationship, huwag na po example. Na uban functionable, na po uban dili. So, what that is. So, napod diri as a math, a relation can be a function. Say example, ano aman siya ma-function? That is a relationship that makes sense. So, example, ano? A function is a relation that for each input, all possible values of x, there is only one output, all possible values of y. So, what pasabot, si x, isa ra yang partner sa y. So, kung si x, nagbalik-balik na siya, dili na function ang relation. Sabtan? So, for every input, isa ra yang partner sa output. So kung si input duha yang partner sa output, dili siya function. Sabtan? O illustrate. Function ni siya. Example. 1, 2. Let's use AB. So money input, or that is the x. Money ang output. Money si y. So si x, siya. So 1 goes for A, 2 goes for B. Pero kini not function ni ano man. Kini mo ni ang input or the x. So 1, 2 gyapon output si y. A, B. Kung ingani ang itsura niya. 1 goes for A, 1 goes for B. So si 1 duha yung partners, si x bali. Si x nga 1. So 1 goes for A and 1 goes for B. Di na siya function. Kaya ano man, ato na i-ordered pair 1A then 1B. So gabalik-balik si X, no? Duha yung partner sa Y. Pero kani daw class. Input, output. Isa na input mo na ang X. Output Y. Kini 1, 2, AB. Kini. Can we consider this as a function? Oo, ma'am. Yes. Nga naman. Simple lang answer, ana. Sa may answer, ani. Okay. Kung ito na siya i-ordered pair, by the way, set ng relation ha, set na. So, kung ordered pair na ito na siya, 1A, 2A. Nagbalik-balik ba ang X? Or itong input? Nabay input na itong nagbalik-balik? Wala. Wala. Pero si Y na nagbalik-balik, no? Si A, pwede na siya. This can be still considered as function. So, done? So, inyo lang yung dumduman class nga sa input, walay pwede magbalik-balik dira or the X. Pero sa output, bahala ka pala yung partner. It's okay. Basta si X yung bantayan. Lagi na, no? So, ayun na, lagi na balik-balik ka si X. No? Yun may mga bala, mga mapagbuingon na. Alay na pag-relationship. Kana nang magkatrabaho na mo. Anyway, so now let's recognize if the given is a function or not. Okay, letter A. 10, 150, 610 to 40, 17 to 40,
2300. Is this a function? Yes. Yes. Wala nagbalik-balik sa gas. Muna ang input, muna ang x. Diba? Yes, ma'am. Okay. Sa B. Maupod, klaro kaayo. Pero sa 240 class, nabalik-balik siya, no? Sa distance, sa y. Sa y na, sa y. Mani ang y. Pero as I've said, magbantay na dyan ko sa imong x. Ayaw na ipabalik-balik sa x. So, this is function. Nasuri na lang, kinsa man ang classmate niyo na late. Hindi na kumukuan. Sabda kayo class. Anyway, sa graph, mga gyapon, maklaro man nimo. Okay, question. Function na siya. Because each domain or input, sa itong domain, the set of all inputs is paired with exactly one range value or exactly one output. Okay. So number 2, kini 11, 12, 13, 15, 15, 16. Is this an function? No. 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 Kita mo nila. Oh. Yeah, na. Ano man? Kaya balik-balik ang ang 15. Balik si 15. Duha na yung partner si 10 o 10.5. So, di siya pwede. Okay, next. Sa number 3, kining graph dire. Say. Okay, kini? 1, 5, 7, 11, 2, 4, 6, 8. So 1 goes for 2, 5 goes for 2, 5 goes for 4, 7 goes for 6, 11 goes for 6, 11 goes for 8. Okay, is this a function? dili. Dili Japon. Okay. Nga naman. Balik-balik Balik- ang 5 and 11. Okay, good. Okay, mo na yung ana pag-determine kung imong given is table, mapping diagram, or pair. How about kung tagaan ka graph? Sa graph class, nakakagitawag na vertical line test. So, vertical line test, i-test mo na, mag-imo kag vertical line. Kung ma-intersect siya kaduha, vertical line na, that means to say that is not a function. Pero kung kausa lang, that is a function. Asa dito ba sa vertical line test? So as you can see here, kapila siya nag-test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede ka isa. So kung sa kini siya, kausa lang na intersect, no? Kini po, kausa lang, kausa. So kini nga example is a function. Okay? Nga naman na, ma'am. Kaya akong explain sa inyo. Ano sa man hindi? Sa man hindi nga na. Ano sa man eh? Assuming lang 4, 5, 6. Sa man niya. Hindi na ko ma-determine. Sa may tunga-tunga sa 4 o 8. So 2, 4, 6. Sample lang. This is 6, 4. Kini man pud na. So kung imo na i-identify mga points, wala dyan magbalik-balik na lang x. Nakuha? Consistent gapon ta sa atong definition. Now, for every input, there is a corresponding one output. Sabtan. Sabtan class. Yes, ma'am. Yes, Pero ma'am. kung kini siya class, kini nga example, nag-vertical line siya, no? So, duha. Diba? Anong identify ni siya? This is -8, -6. Kini pod, assume sa man ni, 4, 6, ay no, -8, dapat day na. -8, 6. So, -8, 6, ato ni kuha na, og -8, 6. So, kung nabantayan ninyo, duha ka -8. Ang isa, partner niya ka -6. Isa, 6. So, nagbalik-balik ba ang x dire? Yes. Yes. So, that is why, kung kaduha siya maka-intersect og duha ka points, ang may tabo man gud diha, duha na
two repetitive input or two repetitive x. That is why this cannot be a function. Mao na ang use of sa vertical line test. Nasabdan? Sabdan? Yes. Okay. Yes, I ma'am. think that's the end. Okay, sige. Ako mo i-kuan i-test. Determine if the following is a function or not. Muna instruction na. Number 1. Oops. Number 1. Number 2. Number 3. I know. Sorry. Okay, number 1. Is this a function? 3, 2, 4, 5, 6, 2. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Kung ano man. Kay wala ka balik-balik ang input. X. Or for every input, there is only one output. Okay, wala nang balik na X. So 2. Negative 1, 0, negative 1, 3, negative 1, 4. Not functioning. Not function. Not function, ma'am. Repeat ang gini sa Function, negative 1. Si 3. 2, 4, 6, 8, 8, 8. Function. Yes. Function, ma'am. Function, ma'am. Function. Number 4. Not function. Ano man. So, kung Yun ang mag-vertical line balik-balik test sa kami. class, na ay duha ka point ma-intersect niya. Kini o. 1, 2. So, this is not a function. Nakuha? Muna siya yung vertical line test. Not a function. Nakasabot? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, another daw Yes, sa ma'am. graphing. Another graphing. Sabi class ako, nagmi ko ng space. I know. Just use. Kanya. Is this a function? Yes. Okay. Yes, ma'am. Kung mag-vertical line test ta ana, isa lang, di ba? Isa lang man yung ma-intersect. So, this is a function. Nasabdan, what dili? Nasabdan, wala. Nasabtan, Sabdan. ma'am. Any questions? Any questions, class? None, ma'am. Wala na, ma'am. None, ma'am. Nahan mo na learn karon? Daghan. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Kung naganog na learn karon, that's all for this day and God bless you. Good night. Thank